দেখ আমরা বের করেছি ম্যাগনেটিক ফোর্স অন এ মুভিং চার্জ। হ্যাঁ, whenever the charge is placed in a magnetic field, যেটা ডিকিউভি ফোর্স বলেছিলাম। হুম, এবার আমি জানতে চাইছি যে এক্স্যাক্টলি সেম ফোর্সটা আমি কি পেতে পারি যখন আমি জানতে চাইছি যে ম্যাগনেটিক ফোর্স ডিউ টু মুভিং চার্জ। লেট সে ধর বললাম যে there are two charge Q1 Q2 না Q both are Q1 একবার Q. Okay, so if I project the charge 1 with velocity v, because of this charge number 1, because with charge number 1 আমি কি বলতে পারবো there is a magnetic field produced on the charge number 2? Because why? Because moving charge can produce a magnetic field. Why? Because moving charge is nothing but current. Moving charge is nothing but the current, না? So আমি কি বলতে পারবো যে ম্যাগনেটিক ফিল্ড at 2 due to 1 এটা কত হবে? এভাবে লিখতে পারবো? এটা কি লিখেছি? বার্টসবার্গ ল লেখা আছে। ম্যাগনেটিক ফিল্ড on 2 because the moving charge V cross R লেখা হয়েছে। Why? Because বার্টসবার্গ লটা যেটা ছিল that is dB কে লেখা হতে কেমন করে? due to current carrying wire equals to লেখা আছে mu naught by 4 pi y dl vector cross r vector divided by mod of r cube, এটা লেখা হয়েছিল। হ্যাঁ, now what is dl? dl is nothing but the displacement of the charge particle. dl মানে কতটা ডিসটেন্স গেছে, এইটা গেছে কত, v dt বলতে পারবো তো? that is nothing but our dl length, না? r is r, so v dt cross r, so dt টা বাইরে এলো, d টা বাইরে এলো, and what is i? I is basically q by t, so dt is the answer. বোঝা গেল কি লিখছি? এটা লিখছি mu naught by 4 pi instead of I আমি বললাম q by dt. q by dt, dl is what? dl is v dt cross r, here by r cube. এই dt এই dt ক্যান্সেল করছে, না এখানে v cross r আসছে। so this is the modified version of Biot-Savart law applied for a moving charge. Whenever the charge is moving, then I can apply the same Biot-Savart law for the moving charge using this formula. So once I calculate the magnetic field produced by the charge number 1 on 2, and that should be in the cross direction, এখানে b due to 1 হচ্ছে। So now this charge number 2 which is moving under the magnetic field, it will experience a force. সেই ফোর্সটা কোনটা আমরা জানি যে v q into v cross b হয়, so that is a force acting. বোঝা গেছে? হয়েছে তো? তাহলে আমি করলাম কি, এইখানে দেখ দুটো পার্টিকেল ছিল, both are charge particle. I project the particles so they will experience a magnetic force. এটা বোঝা গেল? They will experience a magnetic force. What is the magnetic force value? আমি যদি ভ্যালুটা বের করি তাহলে এরকম করে লিখবো যে dB নাম্বারটা কত লিখবো? So dB number is equals to what? dB number is equals to লিখে দেবো that mu naught into q by 4 pi into v cross r. v cross r মানে কি? v r sin 90. v vector r vector কি পার্টনার টু ইচ আদার, সো v r বেসিক্যালি here by r cube হলো। তাহলে কি হলো? mu naught q into v divided by 4 pi r square. This is the dB. And corresponding, what is the magnetic force? So this is not dB, this is the magnetic force. এইটা হচ্ছে ম্যাগনেটিক ফোর্স। ডিবিটা ভুল লেখা, এটা ডিবি না, ডিএবি না, ম্যাগনেটিক ফোর্স অন টু ডিউ টু 1, দ্যাটস বি কিউ ভি। এগেন ভি ইজ ক্রস, হ্যাঁ, ভি ইজ পার্টনার, সো এগেন 90 ডিগ্রি, সে আলটিমেটলি বি কিউ ভি হয়ে যাবে। হোয়াট ইজ বি? ভি ইজ মিউ নট কিউ ভি বাই 4 পাই আর। তো তাহলে আলটিমেটলি বসালে কি পাচ্ছি দেখ, মিউ নট কিউ স্কোয়ার ভি স্কোয়ার ডিভাইড বাই 4 পাই আর স্কোয়ার। This is the magnetic force experienced by the charge particle. This is the magnetic force experienced by the charge particle. Same logic. So magnetic force experienced by the charge particle 1 is in this direction. It is Fm বলবো, এটাও Fm বলবো। Okay. So these two are the magnetic force coming into the picture whenever the particles are moving. Particles are moving. So this magnetic force on 1 due to 2 is 0.
ম্যাগনেটিক ফোর্স ইজ জিরো। ম্যাগনেটিক ফিল্ড এই ধরনের সিচুয়েশন যদি করতাম, এই ধরনের সিচুয়েশন যদি করতাম, তাহলে কি আসতে, আমি কি বলতে পারতাম যে ডিউ টু চার্জ নাম্বার ওয়ান, ডিউ টু চার্জ নাম্বার ওয়ান, হোয়াট ইজ দ্য ডিরেকশন ম্যাগনেটিক ফিল্ড অ্যাট পয়েন্ট টু, এল ক্রস আর করতাম, ক্রস পেতাম। So there is a B due to 1. Now due to B and due to V, now B cross V, force is downward on second particle. Similarly, if I project the particle in this direction, so because of this V, magnetic field at charge number 1 is 0. না, আমি যদি এখানে ধরতাম যে B তৈরি হয়েছে ডিউ টু চার্জ নাম্বার 2, that is 0. So magnetic force is 0. So depending on in which direction I am projecting the charge particle, force is either 0 or not 0. So magnetic field on 1 due to 2 is 0. B2 is 0. And because of this, magnetic force is 0, but which is not the case for 2. Okay, so that means this force is not action reaction pair. This magnetic force comes into the picture is not a kind of action reaction force, or in case of electrostatic force আমরা জানি যে these forces, electrostatic force are action reaction nature, তাহলে এটা action reaction force হবে নাকি, ঠিক আছে? These forces are basically the forces that come to the movement of the charge particle, movement of the charge particle. এবার তুই ভালো করে চিন্তা কর, দেখ, so whenever we solve this type of problem in electrostatics, আমরা কখনো কি ম্যাগনেটিক ফোর্সের কনসিডার করেছিলাম? আমরা এই ধরনের পড়াশোনাতে ম্যাগনেটিক ফোর্স নিয়েছিলাম কি? নিইনি, হয়, বাট ম্যাগনেটিক ফোর্স কামস ইন দ্য পিকচার। So এটা লেখা হয়েছে in this problem we only consider the effect of electrostatic force, not the magnetic. ধর বলা হয়েছে এখানে একটা পার্টিকেলকে প্রজেক্ট করা হয়েছে with a v naught velocity, because of this v naught, what is the magnetic field at point 2? What is the magnetic field at point 2? 0. ঠিক আছে, কিন্তু due to this v naught there is a magnetic field at point 2. Okay, so these are the sort of problem where we apply the work energy conservation theorem to calculate the least distance of approach or closest distance of approach. এই ধরনের আমরা পড়েছিলাম, but without considering any kind of magnetic force. Without considering any kind of magnetic force. But এবার যদি আমরা ম্যাগনেটিক ফোর্সটা ধরি, ম্যাগনেটিক ফোর্সটা ধরি, তাহলে কি হবে? Electrostatic force of attraction or repulsion depending on the nature of charge. Electrostatic force তো যদি আমরা লিখতাম, so F due to electrostatic, এইটা কত হবে? এটা হবে simply k2 square by r square, তাই তো? এটা হবে, that means that is equals to 1 by 4 pi epsilon naught into q square by r square. So between two charge particles আমরা জানি যে এই ফোর্সটা হবে, এবং that is the electrostatic force. And what is the magnetic force? ম্যাগনেটিক ফোর্স আমরা এইমাত্র বের করলাম যে ম্যাগনেটিক ফোর্স ইজ ইকুয়ালস টু হাউ মাচ? ম্যাগনেটিক ফোর্স এইখানে বের করেছি, দেখ, মিউ নট কিউ স্কয়ার v স্কয়ার বাই 4 পাই r স্কয়ার, না? ম্যাগনেটিক ফোর্স বিটুইন দিস টু চার্জ পার্টিকেল, এফএম কে লিখবো কেমন করে? এফএম কে লিখবো মিউ নট ইনটু কিউ স্কয়ার v স্কয়ার ডিভাইড বাই 4 পাই r স্কয়ার। If I take the ratio FE by FM, FE by F, তাহলে কি হচ্ছে দেখ, কিউ স্কয়ার উপরে আছে বাই 4 পাই এপসিলন নট এখানে রয়েছে, 4 পাই এপসিলন, r স্কয়ার ইজ অলসো ইন দ্য ডিনোমিনেটর, এইখানে উপরে যাচ্ছে, মিউ নট উপরে গেল, মিউ নট উপরে গেল, নিচে আসবে, উপরে চলে যাবে, তো উপরে থাকবে 4 পাই r স্কয়ার, 4 পাই r স্কয়ার, নিচে থাকবে মিউ নট ইনটু কিউ স্কয়ার ইনটু v স্কয়ার। So 4 pi r square, 4 pi r square cancels out, q square cancels out. So ultimately আমরা যেটা পাচ্ছি 1 by mu naught into epsilon naught into v square. What is mu naught into epsilon? Mu naught into epsilon is basically c square. 1 by root of mu naught into epsilon naught. এটা আমরা electromagnetic wave chapter গিয়ে পড়বো. So that number is basically velocity of light. That is velocity of light. So 1 by this number is c square. So c square by v square. Okay. So ratio of electrostatic force by magnetic force is c by v whole square. That means much greater than 1.
কেন আমরা এই ধরনের অঙ্কতে যেটা করেছিলাম যে particle is projected with a velocity v naught which is much less than the speed of light. Okay, that means if I do the order of magnitude analysis for the electrostatic force on the magnetic force, the electrostatic force is quite high compared to the magnetic force. So that's why we don't consider the effect of magnetic force, but magnetic force is there. Magnetic force is there. ভালো অঙ্ক হলে কিন্তু ম্যাগনেটিক ফোর্সটা ধরতে বলবে। Though the order is very small, but you should understand that whenever the charged particles are moving, there is a magnetic force acting. Whether the magnetic force field is zero or not, that depends on the direction in which the particles are moving, but the force is always there. Force is always there. বোঝা গেল এই কনসেপ্টটা? So force acting on in particle, magnetic force due to moving charge, এই টপিকটা আমরা যদি আমরা দেখি, if I want to write the expression for the magnetic force, so this is the magnetic force applied for a moving charge. আমরা যেটা মুভিং চার্জের জন্য অ্যাপ্লাই করি, তো ফোর্স ম্যাগনেটিক ফোর্সকে লিখে কেমন করে q into v cross b. Same formula is applied over here. ম্যাগনেটিক ফিল্ডকে যখন বের করেছিলাম ডিভি ভেক্টরকে লিখেছিলাম কেমন করে মিউ নট ইন্টু I by 4 pi into dl vector cross r vector divided by mod of r vector whole cube লিখেছিলাম. So same these two formulas are applied. Only thing is that dv is nothing but the now the magnetic field produced by the moving charge, not by the current carrying element. এখানে আমরা যেটা লিখছি এই db নাম্বারটা is the magnetic field produced by the moving charge, not by the current carrying element. And correspondingly magnetic same formula of the force used. The দুটো ফোর্স আমাদেরকে পড়তে হচ্ছে, one is on the moving charge, another is on the current carrying wire. So for the current carrying element আমরা জানি যে df is basically I into dl cross b. যেখানে I dl কে বলা যায় current element and direction same as that of the current, in which direction the current is flowing, and df is the force acting on this current carrying element. So that is the magnetic force. So now application of this is called the rail curve. এখানে কি করা হচ্ছে তাই, so there is a track which is called the rail. এইটা হচ্ছে rail, এটা হচ্ছে rail. Now this rail is made of conducting material. Let us say the friction coefficient is 0 and resistivity is 0. Friction is 0, resistivity is 0 for this rail. Once I switch this circuit close, so then current will flow, I will flow. Because of the Rn, so current will flow through this rod also I. Okay, because it will make the circuit complete, ultimately current will go in this direction. So because of this current carrying wire, so this wire will feel a force in this direction, L cross B. L cross B. So this is the magnetic force felt by this current carrying wire. So what is the magnetic force? Fm can be written as VIL. What is L? L is the length of the conductor. What is B? B is the external magnetic field that is already given. And what is I? I is nothing but the current. Current is how much? Potential difference V divided by, let us say the rod has a resistance of capital R. So total resistance in the circuit is R plus small r into L. That is the force on this rail, force on this rod. Because of this force, the rod will get some kind of acceleration, because this force is constant force. This force is acting is constant, so constant force is acting on this particular rod. So ultimately, because of the acceleration of the rod, that will be equals to BVL divided by small m into R plus R. That is the acceleration, that is also constant. So now this particle or the rod is moving with constant acceleration. Acceleration is constant, moving with constant acceleration. So because of this acceleration, I can calculate what is the velocity after any time t. V equals to u plus at. What is the displacement? Displacement equals to ut plus half at square. I can use this. Okay. So these can be calculated, provided the force is constant. So because of constant force, the net force is basically the BVL by R plus R. Now, if I change the problem by saying that now the rail is frictionless, but it has some kind of resistance. So lambda ohm per meter resistance is there. So if I say the rod is moved by a distance of x, then extra this much amount of resistance and this much amount of resistance in the circuit will add up. Yeah.
দুটো lambda x, so this resistance is lambda x, this resistance is lambda x. Again the force is BIL force. Fm is there, but now the circuit is different. Now the circuit is, if I close the circuit, potential difference V, so one resistance is lambda x, another resistance is capital R, another resistance is lambda x. What is this lambda x part? Lambda x part is the extra resistance that has been added due to the movement of the rail. So now the current is in how much? So I should be equals to V divided by capital R plus 2 lambda x. Because of that, now the force is variable. এখানে আমরা যদি ফোর্সটাকে লিখি, so Fm should be how much? Fm should be equals to BIL. I is V divided by R plus 2 lambda x into L. So force is function of x. Force is function of x. So since force become function of x, so accelerations should be used calculated with the integration method. So আমরা লিখব কি A should be equals to Fm by M. That should be equals to V dV dx. Now I can simply write V equals to U plus A2. Using that, you can calculate the velocity at any x displacement. Okay. So what I can write, velocity as a function of x. So these are the two different variety of the rail problem. One is the problem where the conducting rail has no resistance. Rho is 0 means resistance is 0. Resistance is 0. Now in the second situation, what I am saying, the conducting rail has a resistance of lambda ohm per meter. Because of that lambda ohm per meter, the extra resistance is being added inside this. Extra resistance যখন add up হচ্ছে, so lambda x দুবার add up হয়ে গেল. So because of that, the total resistance is now function of x. So I is function of x. So current is variable quantity. That means the force is also variable quantity. So the entire rod is pulled with a variable force. Because of that, the acceleration is also variable and corresponding velocity is also variable. So all are variable quantity. All are becoming variable quantity. Okay. So this is the one segment. That means so far we calculate the force. We understand how to calculate the force and what is the force on the moving charge particle or force on the current carrying. Whenever the external magnetic field is being applied. Now we apply this concept to calculate the torque and magnetic moment. So now this part of the discussion is almost similar to the electrostatics dipole moment. Whatever be the concept that you introduce into the dipole moment, the same concept can be applied over here also. আমরা ওখানে কি ধরেছিলাম? If there is a charge particle, negative charge, positive charge, so there is a dipole acting between negative to positive, given by the P vector. What is P? P is called the dipole moment. What is that number? That's because of Q into D. Okay, what is D? D is the distance between the positive particle and the negative particle directed from negative to positive. Directed from negative to positive. So this is the direction D. So accordingly, the dipole moment is also directed in this direction P vector. Same logic is calculated for the magnetic moment. Okay, magnetic moment is also the same concept is applied for the element where the magnetic field is established. So we have already calculated the magnetic field for the loop geometry. B is this formula, B at any axial location. So B at this position, which is at a distance of, that's X position from this loop, from the center. So where the magnetic field is mu naught into I R square divided by this. Okay. Similarly, if I want to calculate the magnetic field or the magnetic field about the, for this permanent magnet, which is at a distance of x location from this point. So then I should apply this formula. So this formula is quite similar to the expression of the dipole. So we call the expression for the dipole. So for electric dipole, if the dipole moment is P, electric field at the axial position is equals to 2 kp by r. Electric field at the vertical position or the equatorial position is in the opposition kp by r2. Okay, so only thing is that here you have to replace the k. K is the basically our number which is equals to replaced by mu naught by 4 pi. Here you have to replace k number is basically the k number which is mu naught by 4 pi. And M is nothing but our magnetic moment, which is initially
the value that is given for the dipole moment. Okay, so this formula is nothing but 2 kb by r cube formula, na? 2 kb by r cube. So that is the axial distance formula. So if the dipole moment is located like this way, at an axial position, at an axial distance of x, what is the value of electric, what is the value of magnetic field? That is equal to 2 kp by r cube, not kp by r cube. You should write k means mu naught by 4 pi and p means n. But in order to remember the formula, আমি বারবার কিন্তু kp by r cube আর 2 kp by r cube বলবো। যখন লিখবো আমি k টাকে mu naught by 4 pi বলবো আর p টাকে আমরা m বলে দেবো। Okay, so that gives the corresponding concept for the dipole. Okay, same formulas are applied over here. যা যা ওখানে করেছিলাম, নেট ডাইপোল মোমেন্ট বের করেছিলাম, দুটো তিনটে ম্যাগনেটকে রেখে, হ্যাঁ, একই রকম এখানে হবে, সবকিছু করা যায়। ওইখানকার যা যা অঙ্ক রয়েছে সমস্ত অঙ্কগুলো এখানে অ্যাপ্লিকেবল উইথ ডিফারেন্ট কনসেপ্ট। এখানে কিন্তু অনেক ভালো ভালো অঙ্ক হয়, এই ম্যাগনেটিক ডাইপোল দিয়ে অনেক দামি দামি অনেক ভালো ভালো অঙ্ক, অনেক অ্যাডভান্স অঙ্ক করা যায়। প্রোভাইডেড ইউ শুড অ্যাপ্লাই দ্য কনসেপ্ট অফ ডাইপোল। তাহলে এইখানে সেই একই বলা হচ্ছে ডিরেকশনাল ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইজ ফ্রম নর্থ টু সাউথ, ডিরেকশনাল ডাইপোল মুভমেন্ট ইজ ম্যাগনেটিক মুভমেন্ট ইজ অলসো ফ্রম নর্থ টু সাউথ। এইখানে লেখা হচ্ছে, তাই লেখার লজিকটা সেই একই জিনিস। এম ভেক্টর মড ইজ ইকুয়াল টু এম ইনটু ডি। হোয়াট ইজ স্মল এম? স্মল এম ইজ দ্য পোল স্ট্রেংথ। আমরা যদি ফর পার্মানেন্ট ডাইপোল, ফর পার্মানেন্ট ম্যাগনেট, সো নর্থ পোল is treated as a positive m, south pole is treated as a negative m. So from negative charge to positive charge, so magnetic moment is directed from south to north. This is m vector. Okay, so directed is from south to north, and the distance between these two is called the L effective. So this is the geometric distance. This is the L geometric. So, and this is the L effective. So effective length is what? Effective length is basically D number. So D is effective length, L effective. That is less than the L geometry. That is less than geometry. Why? For a permanent magnet, if I say this is the north pole, if I say this is the south pole, so poles are somewhat inside the magnet. Poles are not at the edge. So this distance, এই ডিস্টেন্সটা বলছি আমরা L effective. Okay. So magnetic moment is calculated based on the L effective number, not the geometric length. So this is the L geometric. L geometric. Thumb rule is effective length L effective is 0.8 times of L geometry. এটা ধরা। Okay. It is thumb rule. So, but every time in order to calculate the magnetic moment, you have to take care about the concept of effective length, not the geometric length. If nothing is specified, effective length, the geometric length are set. So magnetic moment for the permanent magnet is always m into. That is nothing but analogous to our dipole moment P vector, that is equal to Q into D, charge into distance. And these two are analogous concept. একটা ম্যাগনেটিক মোমেন্টকে বলা হলো, একটা ডাইপোল মোমেন্ট বলা হলো। ডাইপোল মোমেন্ট ইজ অ্যাপ্লাইড ফর দ্য চার্জ কনসেপ্ট, ম্যাগনেটিক মোমেন্ট ইজ অ্যাপ্লাইড ফর দ্য pole concept, magnetic pole concept. But there is another definition. Another definition of magnetic moment or a current carrying loop. So M vector is defined two types. One is for the permanent magnet, and is for the loop. So for a loop, if I say this is the direction of the current, if I fold my finger along this current direction, the thumb will give the direction of the A vector. Yeah. So current is flowing in this direction. So I know that area is a vector quantity. If I fold my finger along this I direction, the thumb will be pointed towards right. So that rightward direction is nothing but the direction of A vector, and that is nothing but the direction of M. So M is what? I into A vector. I into A vector. So magnetic moment is equals to I into A vector. This is a vector quantity. Direction is always along the area vector. If I say same loop is turned by n times, it can be n times turn this. So if there are number of turns is n, so multiplied by n. So for n number of turns, m should be equal to ni. Okay, so I know how to calculate the A vector. So once I know the A vector direction, so magnetic moment should be equal to I into A. I into A. I is scalar quantity multiplied with the vector quantity. M is the vector quantity. M is the vector quantity. Unit is ampere into meter square. Ampere into meters. This is the magnetic moment.
Yeah, this is the magnetic. So this is the formula for the magnetic moment that you have to apply for a current carrying loop. Okay. So for a current carrying loop, magnetic moment is this much. Now if I say this loop geometry, if I say this is very small loop, very small, very small loop, that means the dimension, that is the, let us say the A value, that is the side length A is much less. Much less, very small. So then in that situation, if I say loop is very small, so then this loop can be approximated as the dipole moment of M vector, magnetic dipole. Okay, magnetic dipole. So for this magnetic dipole, if I want to calculate what is the magnetic field at a point x distance from this loop, that is nothing but 2 kp by r formula. Nah. So entire formula for the dipole has to be applied, can be applied over here. Corresponding to the situation is that, condition is that M vector, M is what? Magnetic moment. Magnetic moment should be small. Magnetic moment should be small means that geometry should be very small inside. Then only I can idealize that this is acting as a small dipole, small magnetic dipole. And this is very important concept. This is very important concept. আমি এইটার উপরই একটা অ্যাডভান্সে ক্লাস নেব ফর স্মল ম্যাগনেটিক ডাইপোল হুইচ ইজ নট বিয়ন্ড দ্য স্কোপ অফ মেন্স স্কোপে আসছে না কিন্তু মেন্স স্কোপে একদূর আসবে এইখানে এসে এর পরের স্টেপটা যদি আমি জানতে ইচ্ছা করে আমি একটা ক্লাস নিতে পারি হুইচ ইজ বেসিক্যালি ফর দিস ডাইপোল, যেখানে দেখবো যে হাউ উই ক্যান অ্যানালাইজ দিস কনসেপ্ট টু ক্যালকুলেট দ্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড অ্যাট এনি লোকেশন। ওকে, দ্যাট মিনস আমাদের কনসেপ্টটা থাকবে ওই ডাইপোলের কনসেপ্ট যেটা আমরা ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্সে পড়ি, সেই কনসেপ্ট এখানে অ্যাপ্লাই করি। তাহলে এই যে small magnetic dipole, that is an important concept. Now forget about this concept. Consider the any geometry is there. For any geometry, if the current is being flowing through that particular loop, it is only valid for the loop. A loop is important. It has to be loop. So for a loop only I can define this magnet. Loop এর জন্য এটা ডিফাইন করা। এটা আছে দিস টাইপ অফ প্রবলেম। আমি এই ধরনের অঙ্ক অনেকবার করেছি, ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্সে করেছি, অস্ট্রোতে করি, সব জায়গাতেই করেছি। ঠিক আছে? So idea is that I want to calculate the area vector. So what is the area vector? Area vector is nothing but the AB vector cross AD vector. It is area vector. Area vector is calculated based on the cross product. What is AB vector? Coordinate is square of side 5 meter. So 5 cos 37 means 4 is the x coordinate, 0 is the y coordinate, and 3 is the z coordinate. And for D point, x coordinate is 0, y coordinate is 5, z coordinate is 0. So AB vector is 4i plus 3k. So 4i plus 3k cross AD vector. AD vector is 5j. So I cross j means k, 20k. K cross j means minus I. So minus 59. So this is the area vector. This is the area vector. Corresponding with area vector, M vector should be how much? M vector should be equal to I into A vector. Okay, I into A vector. Let us say I is 2 ampere flowing this loop. So if 2 ampere current is flowing, so answer for this M vector should be 40k minus 30I. 8 answer. Okay, so M is a vector quantity and that is always aligned along the area direction. Area direction. Now, let us say this is the loop. Now loop has to be closed one. আপার লুপটাকে যদি দেখি, সো ইন অর্ডার টু মেক দ্য আপার লুপ টু কমপ্লিট, আমি একটা ওয়্যারকে এদিকে কানেক্ট করলাম, আপার লুপটা কমপ্লিট হলো। লোয়ার লুপটাকে কমপ্লিট করতে গেলে ওয়্যারটাকে অন্যদিকে কানেক্ট করবো। তাহলে দিস টু গ্রিন ওয়্যার অ্যান্ড দ্য হোয়াইট ওয়্যার উইল ক্যান্সেল ইচ আদার। তাহলে আপার লুপটার জন্য আমি হাতটাকে ওইদিকে ফোল্ড করলাম, অ্যালং দিস ডিরেকশন। হোয়াট ইজ দ্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড ডিরেকশন? আমি বলবো এই দিকে রয়েছে এম ভেক্টরটা হচ্ছে অ্যালং কে। এম ইজ হাউ মাচ? এরিয়া ইজ 12 কে উইথ মাইনাস সাইন, minus 12i k cap. বুঝে গেল? I is the current. I is not the unit vector. For the lower loop, আমি যদি ঘোরাই, so it should be in the downward direction. M vector is how much? M vector is again 12i with a minus j cap. So net M vector should be how much? Net M vector should be equals to minus 12i. Common, k plus j. That is your answer. Here I is the ampere.
এটা ভুল করিস না, আই জে কে আই এর মতো ঢোকিয়ে দিস। হ্যাঁ, তোর তো অনেক বুদ্ধির দৌড়পতি, যেখানে যাকে পারবি ঢুকিয়ে দিবি। আই ইজ, আই জে কে আই নয় বাবা, আইটা হচ্ছে অ্যাম্পিয়ার। ভ্যালু শুড বি গিভেন। হ্যাঁ, ভ্যালু শুড বি গিভেন, তো সেখান থেকে বেরিয়ে আসবে। ওকে, so every time you have to apply this concept to calculate the magnetic field, which is magnetic moment. Now there is another concept. Calculate the ratio of magnetic moment to angular moment for the loop. So after loop is there, let us say the loop is being rotating with the omega rpm of radius r. So corresponding to this, I know that angular momentum about this point O, LO, should be how much? I into omega. I about O into omega. What is I? For this loop, it is a ring. So it is mr square. Mr square is the I value into omega. That is the angular momentum. Mr square into omega is the angular momentum. Now what is the magnetic moment? Ratio of magnetic moment. Ratio of magnetic moment. Now what is magnetic moment? Magnetic moment is basically I into A. What is I? So Q amount of charge is moving along this loop. So I is basically Q by T. Now what is T? T is the time period. T is the time period. So Q के लिए count कर, T के लिए 2 pi by omega. So that is the I. This is the current flowing through this loop. So what is M? M is equal to I into pi r square. I into pi r square. I is what? I is Q omega by 2 pi into pi r square. Actually pi কাটলো, so ultimately Q omega r square by 2. That is the M value. And I already calculated the L number. So M by L ratio. M by L ratio. M by L ratio is what? M r square into omega and Q omega r square by 2. So ultimately it gives Q by 2M. This number is always constant. So ratio of magnetic moment to angular momentum, that is equal to Q by 2M. That is quite important result to calculate the magnetic moment for any arbitrary geometry. Provided for that geometry, you can calculate the angular momentum. Ratio of magnetic moment to angular momentum is Q by 2M. We can apply this. Let us say solid sphere. For solid sphere having a charge of Q, it is difficult to calculate the magnetic moment. But I can apply this concept. M by L ratio is equal to Q by 2M. Charge is Q, mass is M. So Q by 2M. So M by L. What is L? L is I into omega. That is equal to Q by 2M. What is I? 2 by 5 mr square solid sphere. So M divided by 2 by 5 M into R square into omega. That is equal to Q by 2M. So from that I can calculate the value of capital M. This will be Q by 2M into 2 by 5 M R square into omega. That's all. কিছু geometry আছে for which I cannot calculate the magnetic moment. For those geometry, in order to calculate the magnetic moment, you can apply this concept. You can apply this concept. That is the ratio of magnetic moment to the angular momentum is nothing but the value Q by 2M. So that number is always constant. Okay. Now, for a current carrying loop, first the direction of magnetic moment. So direction of magnetic moment is always along the current direction. So if I fold my finger along this current direction, so magnetic moment is cross M vector. Here also it is cross M vector. Here it is dot M vector. Here it is dot M vector. So magnetic moment has to be given the proper direction. Why? Because once I calculate the magnetic moment, that means I now calculate, let us say, constant dipole. If the dipole is placed, remember the concept of dipole is placed under the presence of the electric. If I say there is a dipole, let us say P is there, and it is placed under the electric field E. Now this dipole will experience a torque. Remember, if the dipole is placed in an uniform electric field or any kind of electric field, so because of the presence of the dipole in an electric field, the dipole will feel a torque. So what is the expression of the torque? So torque is a vector, that is P vector cross E vector. So same logic, now the same kind of torque is being experienced by this magnetic field. Okay.
Now, next topic is to calculate the torque. So before that, so this is the same situation. But the magnitude and direction of magnetic force on the entire. So আমরা কালকে আগের দিন পড়েছিলাম. So forget about it. Now torque. So torque on a current carrying loop. So if I say the current is being flowing through this loop is I. So each and every segment of the loop is experiencing the force. So corresponding net force is 0. Net torque is also 0. That means it is in stable equilibrium. It is in stable equilibrium. Now if I rotate side, recall the same situation for the electric dipole. If electric dipole is placed over here, P is there, and I apply a electric field in this direction. So the charge that is there is a negative charge. On this negative charge, the force is in this direction, U into E. On this positive charge, the force is in this direction, U into E. So net force is 0. Net torque is also 0. So this is the same analogy between this electric dipole placed in electric field or magnetic dipole placed in a magnetic field. Okay. Now if I slightly rotate this dipole, then aim will be directed in some angular direction. Okay. So under this situation, this force BIA will not change, but now these two BIA will give a turning. Once I rotate the loop by an angle theta, so now this BIA, these two forces will give a turning effect in this direction. What is this turning moment about this point? Can I say this BIA into sine theta? Let us say this is A, this A sine theta. This length is A. A sine theta is the perpendicular distance between them. Okay. So this is acting as a coupled torque. So equal force acting in the opposite direction, it will produce a couple. So that is nothing but BIA square. So I into A square is M, BM into sine theta. Or I can write MB sine theta, and that is equals to M cross. Okay. So this is the torque experience. Same logic, torque experience by a magnetic loop in a presence of magnetic field, and torque experience by an electric dipole in an electric field expressed by same. একটা টর্কে লেখা টর্ক পেলে কিন্তু আমরা কেমন করে ই ভেক্টর ক্রস ই ভেক্টর, ঠিক আছে? এইখানে টর্ককে লিখতে হবে এম ভেক্টর ক্রস বি। Okay. So concept is same. Whenever I place a magnetic dipole in a magnetic field, it will experience a torque. So torque is basically MB sine theta or M cross B. MB sine theta or M cross B. Depending on the value of M. If I say আমি একটা লুপকে বানিয়েছি, so for that loop let us say n number of turns are there, so M will change. Okay. So for a single turn coil or multiple turn coil, depending on that the value of M will change. If the value of M will change, then what I can conclude that M is increased. M is increased if the number of turns is being increased. M is increased, indirectly what you can say torque is increased. Okay. So torque on a current carrying loop can be increased by increasing the number of turns. Okay. Torque on a current carrying loop can be increased by increasing the number of turns. So that means what you can understand that if there is a loop is there, through that loop the current is being flowed, and the entire loop is placed inside an external magnetic. Now this loop will experience a torque. Because of that torque, you try to rotate. Rotation starts means the equilibrium condition will deviate. Now whether it will obtain the stable equilibrium or unstable equilibrium, that depends on the direction. In both of these two situations, that if I say the case number 1, in the first situation, if I put the fingers along this I direction, so M is pointed inward, so M is crossed. Here M is dot. So angle between M vector and B vector is how much? Theta is equals to 180 degree. Why? Because M is cross, B is dot. So theta is 180 degree. Here M is dot, B is also dot. That means theta is equals to 0 degree. If the angle between M vector and B vector is 0,
is the only condition when the angle between the M vector and B vector is 0, that means it should be stability. That means if I slightly rotate the coil, then we come back to the initial position. But in this situation, if I slightly rotate this coil, then it will never come back to the initial position. That means the second situation is unstable. So if the coil is placed in such a way such that the angle between M and B is 0, that means the coil is always under the stable equilibrium condition. And under the stable equilibrium situation, the particle will perform a SH. So that will define another type of classification problem. So, যদি এরকম একটা situation থাকে, there is a loop which is placed in a magnetic field and there is a current is being flowing. Now, depending on the direction of the current, I can understand what is the nature of equilibrium. Means if theta is 0, then stable. Now, if the stable equilibrium is there, if you slightly rotate this, then you are asked to calculate what is the angular frequency or time period of oscillation. So, now this SHM is the angular SHM. Let us say this is the loop. So for this loop, I can say that AM is dot and B is also dot. First check the direction of AM and B. If theta is 0 degree, then conclude that this is a stable equilibrium. So SHM is possible. Whether the part will perform SHM or not, that depends on the approximation. But আমরা এখান থেকে কনক্লুড করতে পারবো যে part will perform SHM. So what is that SHM? So এখানে কি করব, if I rotate this, if I slightly tilt this, if I slightly rotate this, means disturb this particle or ring. So net torque is how much? Net torque is equals to minus m cross. Why? Because this torque is restoring torque. Why? Because the stable equilibrium is there. যখনই when the particle is under stable equilibrium, if I try to rotate this in one direction, so particle will generate a torque in the opposite direction, and that is called the restoring torque. What is the restoring torque? That is minus m cross b. That is equals to minus mb sin theta. If I say theta is very, very small, so it can be approximately minus mb into theta. So torque is minus mb. So that is the basic of the angular SHM. Torque equals to k theta. So what is that SHM constant? That is the mb. So time period of oscillation is how much? Time period of oscillation is should be equals to 2 pi I by k. What is k? K is mb. What is I? I is the moment of inertia of this entire loop about this center, about this point. So about this point or about this axis. So about this axis, what is? If I say this is a square loop, the distance between A would be m square by 3. So 2 pi into under root m square by 3 into k means m into b. What is m? M is I into a square into b. That is the answer. Okay, that is the answer. So যখনই আমাদের পার্টিকেলটা স্টেবল ইকুইলিব্রিয়াম অ্যাচিভ করছে, that means it should perform a SHM. So whether the SHM or not, that depends on the approach. এখানে approximation কি ছিল? আমরা ধরে দিলাম যে theta is very, very small. And for that situation, tau is equals to minus mb theta. তাহলে আমরা লিখতে পারলাম it is a kind of SHM equation. So corresponding to that, what I can say, the time period equals to 2 pi I by k. লেখা যাবে. Okay. The circular coil having n number of turns and radius r carries a current I. It is held in the xz plane. The torque. So it is held in the xz plane. So circular coil is in the xz plane. So let us say this is the x-axis, this is the y-axis, and this is the z-axis. The z-axis. X cross y equals to z. Right. xz plane একটা coilকে রাখা রয়েছে. It is in the xz plane. So let us say this is the xz plane coil. Coil is in xz plane. Magnetic field, it is held in the magnetic field B. The torque on this coil is the magnetic field B. It is a current. So if it is in the xz plane, what is the direction of the magnetic moment? Magnetic moment should be along y direction. So AM is equals to how much? I into area. Area is along the y direction. Okay. So N I into A. A is how much? Pi r square. The magnetic field B.
Direction of the magnetic field is not given properly. Yeah, direction of magnetic field, in turn, radius r, and radius given x, y, x, z, magnetic field. ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা কোন দিকে আছে সেটাকে বুঝে বলা নেই। হ্যাঁ, ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা কোন দিকে আছে বুঝে বলা নেই। তাহলে কি করবো? এম ইজ বেসিক্যালি ইকুয়ালস টু, আমি লিখবো কেমন করে, আই ইন্টু পাই আর স্কোয়ার ইন্টু এম। এবার আইদার আনসারে 0 হতে পারে, বা হতে পারে কি মাল্টিপ্লাই বাই বি নাম্বার, এম বি। এটা ইজ ওয়ান। তাহলে যাই হোক না কেন, উপরের নাম্বারটা এটা হতে পারে। পসিবিলিটি ইজ দ্যাট আইদার বি আর 0। কারণ অ্যাঙ্গেলটা জানা নেই, ডিরেকশনটা কোন দিকে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা এটা পরিষ্কার বলা নেই। আমরা কি ধরলাম যে ডিরেকশন ইজ এটা সেম নাও আদার ডিরেকশন। ধর বললাম এই দিকে আই হয়েছে, তো ধর বললাম যে আমি এইটা বললাম পার্পেন্ডিকুলার টু দ্যাট, তার বললাম এক্স এর দিকে আমি বিটা লাগিয়ে এদিকে রয়েছে, বা জেড এর দিকে রয়েছে, যাই হোক পার্পেন্ডিকুলার টু দ্যাট ওয়াই ডিরেকশন। ওয়াই এর পার্পেন্ডিকুলার ডিরেকশন হলে তখন আমি করতে পারতাম এটা। এখানে কি বলছে, ম্যাগনেটিক মোমেন্ট বের করতে, ম্যাগনেটিক মোমেন্ট অফ দ্য লুপ এবিসিডি। সো ম্যাগনেটিক মোমেন্ট মানে উপরে একটা লুপ রয়েছে, নিচে একটা লুপ রয়েছে, উপর লুপটাকে কমপ্লিট করতে গেলে আমি করবো কি, তার থেকে উপরে কানেক্ট করবো উপরে লুপটা, আর লোয়ার লুপটা কানেক্ট করতে গেলে করবো কেমন করে, তার থেকে উল্টো দিকে কানেক্ট করবো। দেখ আলটিমেট সবসময় কাটবে কিন্তু, হ্যাঁ উল্টো দিকে হবে। সো আপার লুপটার জন্য আমি যদি ফোল্ড করি, দ্য ডিরেকশন অফ বি শুড বি অ্যালং ওয়াই ডিরেকশন। এইটার জন্য বি হবে কোন দিকে, এম হবে অ্যালং ওয়াই ডিরেকশন, জে এর দিকে হবে। আর নিচেরটার জন্য কি হচ্ছে, নিচেরটার জন্য অ্যালং কে ডিরেকশন হবে, অ্যালং কে, এইটা কে ডিরেকশন হবে। তাহলে উপরে এটা কি হচ্ছে, এমটা হবে কত, এমটা হবে এইটা ডিরেকশন, সব এ এ বলা হয়েছে, এটা বি বলা হয়েছে, তাহলে এ বি। উপরটার জন্য এইটা বলে দেবো যে এটা এম ওয়ান ভেক্টর বলে থাকি। সো ফর দ্যাট এম ওয়ান ভেক্টর টু বি আই ইন্টু এ বি কারেন্ট অ্যালং জে ডিরেকশন। ওকে, আর এম টুটা কোন দিকে হবে, এম টু ভেক্টরটা হয়ে যাবে আই ইন্টু এ বি অ্যালং কে ডিরেকশন। তো রেজাল্টেন্ট ইজ এম ওয়ান প্লাস এম টু, আই এ বি কমন নিলে জে প্লাস কে, জে প্লাস কে। So root 2 IAB answer. So M total should be equals to M1 vector plus M2 vector. That means IAB take common J plus K, J plus K. So unit vector should be IAB J plus K by root, along J plus K by root 2, J plus K by root 2 মানে either এইটা দুটো ঠিক আছে। Mod is how much, IAB root 2, so root 2. So option B is the correct. না, অপশন বি ইজ দ্য কারেক্ট ওয়ান। এগুলো সেই এরকমই অঙ্ক, হ্যাঁ এগুলো করতে পারি, অসুবিধা কিছু নেই। এইটা দেখে নিচ্ছি, যে two particles each of mass m and charge q are attached to the two ends of a light rod of length 2r. The rod is rotated at constant angular speed about the perpendicular axis passing through the center. হ্যাঁ মানে এরকম করে রয়েছে, দুটো রড রয়েছে, এখানে একটা চার্জ পার্টিকেল রয়েছে কিউ, এখানে একটা চার্জ পার্টিকেল রয়েছে কিউ, রেডিয়াস ইজ লাইট রড, ঘুরছে এরকম করে। Rod is rotated at constant angular speed about the axis perpendicular to the. So about this axis, rod is being rotated. The ratio of the magnitude of the magnetic moment of the system to its angular moment. So M by L ratio, magnitude of the magnetic moment to its angular momentum. That is always equals to Q by 2M. Whatever the geometry, Q by 2M. So Q by 2M answer. Check করে দেখে নি, চেক করে দেখে নি। So magnetic moment কি হবে, ম্যাগনেটিক মোমেন্ট হবে এল, যেটা হবে সেটা হচ্ছে কিউ ইন্টু আর স্কোয়ার, কিউ এম ইন্টু আর স্কোয়ার। সো এল নাম্বারটা হবে এম ইন্টু আর স্কোয়ার মাল্টিপ্লাই বাই 2। ওকে, and what about this magnetic moment? So for magnetic moment, total charge is q charge that is rotating about this alpha, rotating about the circle. So what is the current? So current is 2q by capital T, 2q divided by 2 pi by omega. That is q omega by pi, q omega by pi. So I is q omega pi. What is the area? It is pi into r square. So m should be equal to I into area, q omega by pi into pi r square. That means q omega into r square. Okay. So m by l ratio,
m by capital N ratio q omega r square divided by 2m r square. না, L is I into omega. হ্যাঁ, L মানে I into omega. Omega তো থাকছে, তখন আলটিমেটলি কি হবে? ওমেগা আর স্কয়ার উপর থেকে কাটছে, q by 2m. ওকে, সো ইট ইজ ভ্যালিড ফর এভরি জিওমেট্রি। যেমনই জিওমেট্রি হোক না কেন, আমরা we can simply write q by 2. আমি করেও দেখিয়েছিলাম যে q by 2 কেমন করে আসছে, বাট it is not possible to get the value of m for each different situation. হ্যাঁ, যেমন সলিড স্ফিয়ারের জন্য আমি m বের করতে পারবো না, সো ফর দ্যাট আই হ্যাভ টু অ্যাপ্লাই দ্য রিভার্স ক্যালকুলেশন। সেইখানে calculate the magnetic moment of the rod. Again, if the rod is being rotated about the end point, what is the m by L ratio? M by L ratio is q by 2m. That is always correct. Now, what is L number? L is I into omega. I about the end point is how much? I about the O point should be equals to ml square by 3 into omega. That is the L. Yeah, L is I into omega. So that is the L number. So what is the magnetic moment then? Magnetic moment should be equals to q by 2m into I into L. That is ml square omega by 3. So ultimately m cancels out. So we are left with q omega L square by 6. Q omega L square by 6. Okay. So this is quite interesting formula and can be applied for different situations. কিন্তু সঙ্গে করা যাবে। Got it? Spherical body. Same logic. একই জিনিস করা যায়। হ্যাঁ, calculate the magnetic dipole moment for the conical geometry. এখানে conical geometry রয়েছে, I for the cone has to be calculated. তাহলে একটা সেগমেন্ট এইটা ছিল যেখানে আমরা করলাম কি ম্যাগনেটিক মোমেন্ট কে বের করলাম। নাও উই অ্যাপ্লাই দ্য সেম কনসেপ্ট ফর দ্য ইনস্ট্রুমেন্ট কল্ড দ্য মুভিং কয়েল। So moving coil calorimeter is a type of instrument which is being used to measure what? Measure small current. Okay, calorimeter is a device which is